Okay, it's recording. All right. Good morning, everyone. I'm Orkudipra. I'm a part of Varta Economic Inclusion Mentoring Forum. I'm the aspirant counseling and documentation consultant at Varta EMIS. Today's session is on social media skills training, particularly on Instagram. It will be conducted by Shuchandra Das, who's the proprietor Shuchandragraphy and Touchstone Media at Kolkata, and also a mentor with Varta Economic Inclusion Mentoring Forum. Shuchandra has previously also conducted sessions for social media skills training on Facebook that has not only been helpful to our aspirants, but also our Varta Facebook page, which has grown over the past few months. To give you an introduction to Varta Economic Inclusion Mentoring Forum, our forum connects gender and sexuality minority community members in Eastern and Northeastern India who are looking for jobs, self-employment, or building their skills with a team of mentors who range across social workers, entrepreneurs, as well as field experts who guide them through the process. So we help you develop your CV, connect you to relevant mentors, and also help you build skills that will help you get different job opportunities. In today's session, we will be giving you a quick overview of Instagram features, share tips on how you can optimize your content on Instagram, build your business, and also how to promote your professional skills as well as profile on Instagram. I would request all of you to keep your videos off throughout the session. And if you have any questions, then you can unmute yourself or put it in the chat. And it's going to be a very interactive session. So if you have any questions at all, you can ask us throughout the course of the workshop. Pavan sir, do you have anything to add? Thank you, Kudipra. So thank you everyone for joining in today. And it's a small group, so I think we should quickly have a very brief round of introductions from the participants. What do they do, and what is their interest in today's session? So can I request, so of course I should first introduce myself. I am Pavan Dhal, founding trustee of Varta Trust. And I'd request Anirban Chaudhary, would you like to just give a short introduction to yourself? Hi, good morning. I am Anirban. I am basically also from Bengal. Actually, I am already into social media, but the thing when I saw that email in one of the Facebook groups, it was as Instagram. So I was thinking, what is exactly anything which will be aligned to my present work? So that's the thing. And as far as my work is concerned, I'm a wellness enthusiast, and I have been using social media for around a couple of months now. So very active in Facebook and LinkedIn, but in Insta I have not been that active. So the main purpose of going into this session is to know and explore what exactly I can align all the new things in my present circumstances. So thank you, and looking forward for the training. Thank you. Thank you, Anirban. That is, it's very useful to know that, it's very good to know that our objectives of organizing these trainings are meeting people's objectives also. So, Prashanjit, would you like to go next? Hello, Prashanjit. Maybe we can't reach him. Sumedha, would you like to give a short introduction? Hello, good morning, everyone. I'm Sumedha, and I'm based at Kolkata. My interest is inclined towards human rights and development. And at present, I'm freelancing. I'm developing gender modules for different gender-oriented programs.
and other translation works. However, I have a group that I built just before the pandemic was pulled in. So the group is suffering due to my like a lack of knowledge regarding social media performance. So I think I would want to get some insight on this from this workshop, and I've come to know about this workshop from the Telegram group of Varta that I follow, like dedicated religiously. And Okay. I'm very grateful to Pawan sir for giving this opportunity. Well, it's not just me, it's the whole organization. Thank you so much, Sumedha. I hope that the session is useful for you. Swati, would you like to give an introduction? Hello, Swati. Okay, some people are not responding. I think, okay, just a second. Swati says she's unable to unmute herself. There is some problem. You can just join back in. I think that will solve your issue. Yeah. I think the same problem Swati, is you with can Proshenjit. Yeah, Prashanjit is Yeah, facing similar problem. I've asked Yeah. him to try rejoin. Prashanjit. Yeah, so Yeah, both like of both you of you. can. Yeah. Both of you can Anyway, just leave the meeting and then join back. I think then you'll be able to unmute yourself. Swati, এবার হ্যালো হচ্ছে? হ্যাঁ শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ গুড মর্নিং টু অল। আমার অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছিলাম না, আনমিউট হয়ে গিয়েছিল তো কিছুতেই এই সরি মিউট হয়েছিল, কিছুতেই আনমিউট হচ্ছিল না। তো আমি স্বাতি, আমি বার্তা ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করছি এখন। আর আমি ইনস্টাগ্রাম এখন আছে আমার, কিন্তু ওই জাস্ট হয়তো ছবি পোস্ট করি চলে আসে এইটুকুই, আদার্স খুব বেশি ইউজ আমি জানি না। তো আমি ফর্মেও লিখেছিলাম যে আরো মানে কি কি ভালো করে আরো ইউজ করা যায়, বা আমি যদি কোনোভাবে এটাকে আমার কোনো মানে প্রফেশনালি কোনোভাবে ইউজ করতে চাই, তো সেটা কি কিভাবে করতে পারি এগুলো আমার জানার আছে সুচন্দ্রার কাছ থেকে। ওকে ঠিক আছে। So when Prashanjit, as and when he joins, we can ask him to do the introduction. Otherwise, Suchandra, I would ask you to start off. Yeah, I think Proshenjit is. Now, Leo Ganguly just joined. Yeah, Leo, would you like to give a short introduction to yourself? We are still at that stage. Yeah. Give me a minute. Give me a minute. I am giving a short. Just to hold on a minute. Sure. Sorry, there was a call going on and I joined here. Hi, sorry to join in late and so late. I am Leo Ganguly. Bangla, English? Both will বাংলা do. ইংলিশ দুটোই দুটোই চলবে তাহলে। আই এম আমি লিও গাঙ্গুলি, আমি দিল্লিতে থাকি। আমি একজন ওপেন গে সিজেন্ডার গে পারসন। আর আমি সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করছি, ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে কাজ করছি প্রায় 14 বছরের উপরে। আর এলজিবিটি কিউ নিয়ে আমার অনেক কাজ আমি দিল্লিতে আসার পরে করেছি। আমি সাথীতে এখন কাজ করছি। আর এই ইনস্টাগ্রামের উপরে আমি অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম যে কোথা থেকে ট্রেনিং
নেওয়ার জন্য, কারণ ইনস্টাগ্রাম তো আছে কিন্তু কিভাবে সেটা ইউজ করা যায় সেটা আমি অতটা জানি না। তো দ্যাটস ওয়াই আই জয়েন দিস সেশন। সরি, দ্যাটস অল। Yeah, you're welcome. Okay, so I think we should start. Orkudita, can you just buzz in Prosenjit once if he is joining? So then, Sure, I'll do that. just check with him. So Orkodipra may have given a brief mention, and Shuchandra will also talk about herself. But I'll take this occasion to share with all of you that Shuchandra is a multi-talented and always multitasking individual. So she has wonderful skills in photography, filmmaking, and painting as well, which is a hobby which she is just reviving. And Varta has had the benefit of that revival. Just yesterday, we were gifted a lovely painting by Suchandra. And Suchandra has had experience in the corporate sector. So she brings in a mix of a lot of spheres of work, and is abreast with the social media technology. She knows the nitty-gritties of Facebook, Instagram, Twitter, all of that, and there's a lot to learn from her. Lot to learn about strategies on how to use these social media tools, which I think on an average we don't even exploit 50% of the tools that are available to us. But since this is more than just casual usage of social media, I think it'll be very useful to hear from Chichandra about how to go deeper into the usage of these tools. So have you heard anything from Prashanjit? He mentioned that he's in office and his network connectivity is quite bad, but he's trying to reconnect. Might take some time. Okay. So we can All right. start now. Anyway, Yeah, he'll I have think- the access Yes. for the session. Yes. So Shuchandra, handing it over to you. Okay. Hi, belated happy Holi to everyone. Introduction তো হয়েই গেছে। আমার ব্যাপারে লাইক অর্কদীপরা অলসো মেনশন, পাবন অনেক কিছু বললো। থ্যাংক ইউ পাবন। And so I'm directly, Krish Haldar is joining. I accept it. So I'll just directly start with the Instagram. Instagram basically I'm there. I'm a user of Instagram. I think quite a lot of time, maybe I think 10 years. So and Instagram and Facebook now, to both of them are connected, and every day are bringing in new technologies, like new tips. We have to develop new tips for new tools that they are developing. ওদের অ্যালগরিদম রোজ চেঞ্জ হচ্ছে। কিছু এখানে টেকনিক্যাল টার্মস রয়েছে যেগুলো উইথ দ্য কোর্স আমি এক্সপ্লেন করব। But basically, we need to understand that this social media helps us to connect with people, connect with right kind of people for our business, brand, or the social work, or whatever we are trying to do, and we want to, present it to our audience, the right kind of audience. Because আজকে একটা দোকান রয়েছে, সেই দোকানে কিছু জিনিস বিক্রি হয়, লেটস সে আইসক্রিম বিক্রি হয়, কিন্তু সেখানে মানে এমন আমার যারা আইসক্রিম খেতে পছন্দ করে, সো আই নিড টু অ্যাট্রাক্ট দোজ কাইন্ড অফ পিপল। যারা পছন্দ করে না, যাদের ঠান্ডা জিনিস খেতে গেলে পরে অসুবিধা হয়, সো অবভিয়াসলি দে আর গোইং টু অ্যাভয়েড মাই শপ। সো এই কোর্সটার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে যে ইনস্টাগ্রামের থ্রুতে হাউ টু সেপারেট দোজ টার্গেট অডিয়েন্স, মানে পোটেনশিয়াল অডিয়েন্স থেকে টার্গেট অডিয়েন্সকে সেপারেট করে তাকে কিভাবে আমি আমার দিকে অ্যাট্রাক্ট করব। আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি, স্লোলি আই
সবাই দেখতে পাচ্ছে তো? হ্যাঁ। ওকে ওকে ফাইন। সো যেটা লেখা আছে ফার্স্ট স্লাইডে, ইনস্টাগ্রাম স্ট্র্যাটেজিস টু গ্রো ইউর অডিয়েন্স অ্যান্ড বি অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার। আমাকে যদি কিছু জিনিস বিক্রি করতে, if I want to sell something or if I want to talk about my organization so that people can come to my organization and avail some services or okay, another person joining. So I need to grow my audience. What exactly written in the first slide? Instagram strategies to grow your audience and be an influencer. So I need to influence people. I need to influence you so that you can come to my profile and see what exactly I'm offering. So a social media through we are going to breach that gap. কারণ unknown audience কে কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি আমাদের পেজে। আমাদের সেখানে স্ট্র্যাটেজিক্যালি লোকজনকে ইনফ্লুয়েন্স করতে হবে। So the next slide is saying, why do I need Instagram? There are a lot of social media platforms. The bigger one is the Facebook, Instagram রয়েছে, Twitter রয়েছে, LinkedIn রয়েছে। এর প্রত্যেকটা যে social media platforms রয়েছে, each of them, they serve different purposes. Instagram, only corporates are there, mostly corporates are there, and Facebook, it's a mixed crowd. Twitter is also a mixed crowd, but the pattern of social media post is different in different platforms. ফেসবুকে আমরা যেভাবে পোস্ট করি, টুইটারে আমরা সেভাবে পোস্ট করি না, বিকজ ইটস আ মাইক্রো ব্লগিং। টুইটার ইজ বেসিক্যালি মাইক্রো ব্লগিং, অল্প শব্দের মধ্যে, দো দে হ্যাভ ইনক্রিজ দেয়ার ওয়ার্ড লিমিট এ বিট, বাট ওই অল্প কয়েকটা শব্দের মধ্যে উই নিড টু প্রেজেন্ট আওয়ার স্টোরি, অ্যান্ড there are a lot of other functionalities as well. So now we are talking about Instagram. Instagram, I hope all of us, I mean, jara ekhane royeche, both, I mean, all of us are having Instagram account there, either profile or business profile, whatever. So Instagram e dhukle pore, first we see is a gallery. Basically, Instagram is basically a gallery, is a picture and the videos are the first reference. Tarpore sekhane click korle pore we can dig into the information. So why do I need Instagram? Instagram is a powerful social media tool which is very precise and focused to get you organic and genuine audience. And more genuinity means authentic brand visibility and more client conversion. ক্লায়েন্ট এক্ষেত্রে কিন্তু আমি শুধুই যে বিজনেস জিনিস বিক্রি করা আমি সেটা বলছি না। ক্লায়েন্ট বলতে যারা আমাদের কাছে আসছে, সো দে আর অ্যাকচুয়ালি ক্লায়েন্ট টু আস। এই ইনস্টাগ্রামের থ্রুতে আমরা কি করছি, ফেসবুকে যখন আমরা কোনো, ফেসবুকটা এখানে বারবার রেফারেন্স হিসেবে আমি নিয়ে আসবো, বিকজ যেহেতু দুটোই ইন্টারকানেক্টেড রয়েছে এবং দুটোকে আমরা কানেক্টও করতে পারি, সেটা কিভাবে কানেক্ট করবো সেটাও আমি রয়েছে এখানে স্লাইডে, আই শো ইউ। ফেসবুকে যখন একটা পোস্ট হচ্ছে, একটা ছবি যাচ্ছে, ছবির সাথে কিছু লেখা যাচ্ছে, বা আমরা ছবি ছাড়াও কিন্তু উই ক্যান পোস্ট আ টেক্সট সো দ্যাট পিপল ক্যান রিড ইট অ্যান্ড রিয়াক্ট অ্যান্ড হোয়াট এভার দে ক্যান ডু। But for Instagram, video and photo is essential because it's a small space and you are directly hitting into, I mean, you're directly working on your brand visibility. If to be very precise, nowadays our attention span is very short. So Instagram comes to play in that place. যেখানে একটা ছোট ছবি বা 30 সেকেন্ডসের ভিডিও, একটা রিল, এর মাধ্যমে আমাদের যে মেসেজটা রয়েছে ডিরেক্টলি আমরা সেটা পৌঁছে দিতে পারছি আমাদের ক্লায়েন্টদের কাছে। এই পেজটাতে অনেকগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে। ইট সেজ ইনস্টাগ্রাম অ্যাফিনিটি ল্যাডার। অ্যাফিনিটি মানে আমরা সবাই জানি যে অ্যাট্রাকশন কোনো দিকে, যদি এটা আমার নেওয়া উচিত বা আমার এইটা দরকার, আমি সেই দিকে আকর্ষণ অনুভব করছি, ইটস লাইক দ্যাট। অ্যান্ড ল্যাডার ইজ যেখানে তুমি বেয়ে উঠছো, ক্লাইম্ব আপ করছো। তো ইনস্টাগ্রামের যে স্ট্র্যাটেজি রয়েছে, ইটস বেসিক্যালি ডিভাইডেড ইন্টু 5 points. So starting from 1 to 5th, slowly if you follow, you will see that you are growing your audience. So that's why it's called affinity ladder. And this affinity ladder is different for every person according to their needs. আমার যে প্রয়োজন রয়েছে সেই অনুযায়ী I will design my own affinity ladder.
Proshenjit will design his own affinity letter accordingly. Pawan is going to design his affinity letter accordingly. Mane, depending on the requirement of a person or an organization or a brand, it's like that. So Instagram is a big platform where your profile functions as a magnet, but you need to attract right kind of people to your profile. For that, these 5 points comes to play. First is potential audience. Everybody, each and everybody on Instagram who doesn't know you, that your profile exists in Instagram, they are your potential audience. So audience is huge. You can understand. I mean, there are millions of users on Instagram. So all of them are your potential audience. Next point is content reach. Here we'll be researching, creating and optimizing content to get them in front of an organically potential audience. Why I'm using the word organic? Because the audience that you are gaining organically, without paying any money to Instagram or Facebook, those type of audience are actually authentic, and if you can build trust with them, they will help you to increase your audience much more, rather than, if you pay some money to Instagram, you can promote one of your posts, your profile followers will increase, your post reach will increase, but how many of them are going to interact back with your post or with your profile? Our main motto is to get some people who can actually trust in my brand or my organization and can interact with them, so that I interact with you, you talk about my brand to your friends, so the five friends they come in and follow my page. So these are authentic relationships that we are building with our audience. The next is profile visitor. Once we connect them via our content, we'll ascend to the next level and bring them to our optimized profile and make them click on the follow button. In Instagram, making a people to click on the follow button is difficult, because if you go and visit the Instagram app, they will see that there are multiple posts. You can just scroll up. There are, I mean, many things are there, but you only follow those people যারা তোমাকে attract করছে, যাদের পোস্ট তোমার ভালো লাগছে. So you only go to those profile and you check some other posts, and then you start following that person or that brand, because you want to know more about them. You want to know more about them. You want to know what services they are providing. So that's why you go and follow them. So we have to make people come to our profile and make them hit that follow button. Followers. Once they follow us, they will get regular updates of our content, and gradually we'll be able to build trust. This will help us to move to the last step of the ladder, that is branding and sales. Trust, of course, সবকিছুতে এই trust factorটা কাজ করে, এবং that's what keeps the brand and their clients together. The last point is, this level is basically a circular chain between you and your audience. The better you build your brand and make it visible, more sales you get. Sales, এখানে আমি sales wordটা use করেছি. Sales means এখানে যদি কিছু বিক্রি না করে এটা social cause হয়, so that is also a chain reaction. যত আমি আমার এই social cause-টাকে আমি ভালোভাবে present করতে পারবো, তত কিন্তু মানুষ আমার কাছে আসবে এবং আমাকে ফলো করবে, and they will see what social works that I am doing. Maybe they will contribute there. কোনো fundraising এর কোনো campaign করলে পরে তখন যদি আমরা সেটা শেয়ার করি, maybe some of our followers will contribute in the fundraising. So sales or organization is just a word. It's basically you are reaching out to people and making them take action on your profile or whatever the ventures that you are having. So this is just, I mean, যেটা বললাম সেটা এখানে লেখা আছে. Throughout this course, you will learn how to build your own Instagram affinity ladder. The term might sound a bit technical, but this is purely a process to attract the right audience and convert them into followers. প্রাইমারি এক্সারসাইজে যাওয়ার আগে আমি যেটা বলবো, যে আগে আমি এখানে যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছে তার মধ্যে আই থিঙ্ক Swati is there who attended the Facebook session.
দুটো প্রেজেন্টেশনের মধ্যে কিন্তু আমি যে দুটো প্রেজেন্টেশন বানিয়েছি এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা ডিফারেন্স রয়েছে। The presentation I prepared for Facebook was a little not dull actually, but this presentation is little more colorful or little different from the earlier one. Because Instagram কিন্তু এই ভিজিবিলিটি ফ্যাক্টরটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ যেটা আমি একবার দেখে সেই পোস্টে আমাকে আটকাতে হবে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেনটেন হাই কোয়ালিটি অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি। এগুলোতে পরে আসবো, বাট যেহেতু এই মানে কোর্সে ঢোকার আগে আমি একটু ডিফারেন্সটা বললাম। ওকে, তো প্রাইমারি এক্সারসাইজের সেটা হচ্ছে গিয়ে সবারই এখানে ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল রয়েছে, অ্যান্ড the first you have to do is what exactly you want back from Facebook, এবং সেটাকে ডিটারমাইন করতে গেলে পরে you need to determine কি তুমি কি ব্র্যান্ড প্রমোট করতে চাইছো, সেই ব্র্যান্ডের আন্ডারে কি কি প্রোডাক্টস রয়েছে, কোন অর্গানাইজেশন প্রমোট করতে চাইছো, সেই অর্গানাইজেশনের আন্ডারে কি কি সার্ভিসেস কি কি ওয়েলফেয়ার জবস রয়েছে, বা যদি এটা পার্সোনাল প্রোফাইল হয়, সো ইন এই পার্সোনাল প্রোফাইলের আন্ডারে ইফ সাপোজ a celebrity, not a celebrity but just an influencer, you want to grow your own personal profile, so you need to fix your niche যে তুমি exactly কি showcase করতে চাইছো. Once you do that, then your first exercise is find 10 dream accounts. To optimize your own account, you need to find competition profiles who are doing really well. Today, suppose today I created one Instagram profile for me, so there is no followers, nothing is there, so I posted something on that account. So who is going to come and see my post? There is no one, nobody knows that I exist in Instagram. So what I have to do, I have to do my own research. I have to find 10 accounts I like to, let's I'll follow those accounts, I'll follow these accounts, and I'll see how they are posting, I'll follow their posting style, when they are posting, the pattern of posting. I'm sure that you have come across certain Instagram profiles where if you go to their profile, you will see there is a nice pattern that they are following. Maybe I mean, nice pattern means, suppose I'll try to show you if I can find out that slide. There are three blocks in Instagram. If you go to any Instagram profile, you will see there are 3 blocks, like 1, 2, 3, then 1, 2, 3. This is how the entire profile is designed. So you can develop content accordingly, so that after a certain time, after a week, if anyone goes to your profile, they will see a pattern. So that makes your profile stands out. So these are the things that once you follow those accounts, and you will learn, you will learn. So this is not something that today only you will be able to do everything, but you have to follow, because they are changing everything. So the next point is try to follow how they are interacting with their followers. আমার একটা ব্র্যান্ড রয়েছে and I have an Instagram account. সেখানে কিছু ছবি রয়েছে, but I am not getting that much of interactions from my followers. So same service যে দিচ্ছে বা same জিনিস যে বিক্রি করছে, I will go to those profiles who are doing better, and then we'll see কি যারা ওখানে কমেন্ট করছে তাদের সঙ্গে how they are interacting, কিভাবে রিপ্লাই করছে, কিভাবে how they are holding back their followers and making them to interact with the brand, the pictures, the videos, basically with the brand. সেইগুলো আমাদেরকে একটু ফলো করতে হবে। শুনে হয়তো মনে হচ্ছে it's a very tedious job, but it's not actually a tedious job. একটুখানি দেখলে পরে কি will be able to understand কি how they are doing it, and of course take a note of the hashtags they are using. They have already reached a place, so if we go to those profile, if we click any one of their posts, we'll see that there is a picture or a video and some writers, and then they have given some sort of hashtags. So we need to keep a note of those hashtags and have to use them back in our post. So these are the primary exercises that we can do. Maybe we'll write it down in Word, Excel, something like that, which is going to help us optimize our Instagram profile. Instagram, there are many profiles, right? So everything is a profile, brand profile, personal profile, different kinds of profile.
এই প্রত্যেকটা প্রোফাইলের কিছু প্যাটার্ন রয়েছে বা কিছু টাইপস রয়েছে, টু বি প্রিসাইজ কিছু টাইপস রয়েছে। সেই টাইপস গুলোকে ডিফারেন্ট সেগমেন্টে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে মেজর তিনটে হচ্ছে গিয়ে পার্সোনালিটি, দ্যাট মিনস দ্য পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, ব্র্যান্ড অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড থিমড অ্যাকাউন্ট। এই তিনটে অ্যাকাউন্ট আমি পরের স্লাইডে এক্সপ্লেন করছি। So here comes the personality account or the personal account. Personal account in main focus হচ্ছে কি your face is the main focus. Basically you are the focus of your personal account. দুটো ছবি এখানে রয়েছে, শ্রেয়া ঘোষালের রয়েছে, আমার রয়েছে। Of course or Shreya Ghoshal's profile is verified, and you can also get your profile verified, but that's a later process, so it will happen later. There are charts. In your personal profile you are the brand, so you have to be careful ki what exactly you are portraying, and if you are posting your personal pictures, then you have to take care of that has to be high quality. Instagram is all about high quality content. That's the main motto when Instagram was created, high quality content. কারণ এখানে কিন্তু ছবি আর ভিডিও সবার আগে ছবি আর ভিডিও আমরা দেখছি, তারপরে লেখায় আসছি, লেখায় কিন্তু আমরা আগে আসছি না। Next is brand account. Your brand and products are the face and focus. So as you can see, both the profiles is there. So Chandragraphy is my own brand, and now the Adidas. So logo রয়েছে, প্রত্যেকের প্রোফাইলে লোগো রয়েছে, প্রোফাইলের কিছু ডেসক্রিপশন রয়েছে। এর কন্টেন্ট টাইপটা কি হবে? এর কন্টেন্ট টাইপ হবে যে এই ব্র্যান্ডের আন্ডারে the products that we are offering, those are the content type. Basically niche, brand and the products. So these are the brand profile. The products or the business chain is the face of this profile. Next is themed. Personal profile আমরা কথা বলেছি, ব্র্যান্ড বলেছি, এটা হচ্ছে গিয়ে থিম। এখানে কিন্তু কোনো পার্সোনাল এগুলো কিন্তু পার্সোনাল প্রোফাইল নয়, এগুলো কোনো ব্র্যান্ড প্রোফাইল নয়, এগুলো থিম। ক্যাটস অফ ইনস্টাগ্রাম, যারা বিড়াল ভালোবাসে, বিড়ালের ছবি দেখতে ভালোবাসে, পেট লাভার, বাড়িতে পেটস রয়েছে, so all the cat lovers, they can go and follow this profile, so they will get updates on different funny cat videos or maybe cat products as well. So this is not particularly a brand, not particularly a personal profile, this is a combined, not combined exactly, this is a themed profile. So the LGBTQ, so এখানে বিভিন্ন রকমের কমিউনিটি রিলেটেড ইনফরমেশন এখানে থাকবে, ছবি থাকবে, so this is another themed profile. Travel and leisure, it's not about a particular hotel chain or particular place. Here you will find multiple places where you can visit, maybe some feedbacks on different hotels. So these all are themed profiles. এই তিনটে প্রোফাইলই মেনলি ফাংশন করে ইনস্টাগ্রামের মধ্যে। সো এইবারে এর মধ্যে উই নিড টু চুজ যে আমরা কিভাবে কোন প্রোফাইলটাকে আমাদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করবো, এন্ড অফকোর্স ইউ ক্যান অলসো হ্যাভ মাল্টিপল প্রোফাইলস অন ইনস্টাগ্রাম, যেমন আমারই নিজের দুটো রয়েছে, পার্সোনাল প্রোফাইল রয়েছে অ্যান্ড ব্র্যান্ড প্রোফাইল রয়েছে। দিস ইজ লাইক ভ্যালু অফ ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। আমি যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা আমার থাকবে, I'll spend some time to create the content and I'll upload, so it's all time consuming. So why should I give my time to Instagram? Because amount of awareness you create, amount of brand visibility you create, the amount of money you create. How can I do that? Selling products, selling advertisement space and affiliation. এগুলো তিনটে ছোট করে দেওয়া আছে। there are lots of other ways যার মাধ্যমে we can generate money, we can generate awareness. এবারে accordingly মানে আমার যে প্রোডাক্ট রয়েছে সেটা যদি সোশ্যাল ওয়ার্ক হয়, সেটা যদি কোনো মানে যেটা টাকার বিনিময়ে আমরা কিনতে পারি সেরকম কোনো প্রোডাক্ট হয়, যেটাই হোক না কেন, সেই সম্বন্ধে আমাকে ইনস্টাগ্রামে সেরকমই ইনফরমেশন দিতে হবে, so that people come to me, either they buy my product or they visit my organization or they be a part of our movement. So these are the value addition
যে ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলে এই ভ্যালু অ্যাডিশন গুলো হচ্ছে। সেলিং, এই তিনটে পয়েন্ট আমি অল্প করে একটু বলবো। সেলিং প্রোডাক্টস মিনস কিন্তু তুমি ডাইরেক্টলি চাইলে এখানে সব ক্রিয়েট করে করা যায়, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেসে যেটা হয়, ইউ ক্যান পোস্ট ইউর পিকচার অ্যান্ড আস্ক দেম টু ডিএম ইউ, ডিরেক্ট মেসেজ ইউ যে তুমি সেটা কিনতে চাই, so that you can later discuss about the price and how you are going to ship it, and the client might have some more question about the quality or the and the materials. Second is selling advertisement space. So suppose আমার প্রোফাইল রয়েছে, আমার প্রোফাইলে I have 50,000 followers and they are really active, so there is a weightage in my profile. নাও আমাকে কেউ একজন অ্যাপ্রোচ করলো যে তুমি আমাদের এই প্রোডাক্টটা ওখানে প্রমোট করো, and I am going to give you some amount of money, you take the money and you promote this product in your profile, because whenever I am posting any content in my profile, people are viewing it and they are interacting, and since I have this many followers, I have a trust with my audience, so that trust factor comes to play. I assess the product for which I'm going to sell the advertisement space. তো আমি প্রোডাক্টটা দেখলাম, ওর ভালো খারাপ পুরোটা বুঝলাম, বুঝে নিয়ে দেন আমি সেই টাকাটা নিলাম, নেওয়ার পরে তারা আমাকে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে দিল, অথবা আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করলাম। ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন সেলিব্রিটিজ পিপল, দে ডু দ্যাট, not only celebrity people, I mean the influencers, even the person with 5,000 6,000 followers, they do that. Any kind of product, they can shoot a reel or shoot a video with the product and they can post it. So it's a one-time money that they are taking and posting something, and they're making money out of it, and the brand is getting the brand exposure. Now comes the affiliation. Affiliation means, suppose you have an Instagram account and you have 10,000 followers, and I have a product, I have a bag suppose, or I have something, let's say bag. So I approach you and tell you that let's build an affiliate relation. So you keep certain amount from the sale. I'm not paying you a one-shot money. These are my products. So you decide how we are going to promote these products. So if any sales happens from your end, then you are keeping this percentage. So this is affiliation. So this is how we can earn money through it. Or like for the organizations who are doing funding, social work, so they can take people from Instagram to other links, and with the cost they can donate. So what determines how much potentiality your account has. So 1 2 3 4 points are there. First is followers. How many people follow your account? Of course, reach. How many of your followers see your content? Because suppose I have 10,000 followers, and from that 10,000 followers, only 20 or 30 people, they like my photo or they interact with me. So that particular profile actually does not have any kind of potentiality. Affinity. How many followers take action? Like they buy things, or they share back that profile, I mean that post, anything, any action. It's not just like. After like, there are certain kind of actions we consider which works for affinity. That is commenting, resharing, reposting, or buying, or going to the link that I am directing them into. Last is self-dedication. How active you are with your quality content. This point is actually have two points clubbed together. One is quality, and the second is consistency. In social media, consistency is everything. And for Instagram, quality and consistency. Try to create a content which, clear picture, clear video with clear voice, and be consistent. Not that today I'll just post something and then next month I'll post another post. If that's how it does not, I mean, that's how it's not going to work. You have to be consistent. So now I'll go a bit technical. Before going technical, if you have any question, please ask. I'll open the chat window. I think there are.
Is there any question? Okay, I'll then move on. Hello. Yeah. So I had one question, like even if it's a personal Is it profile. Shumedha? Yes, yes, Sumedha. Okay, yeah, Shumedha, tell me. So even if it's a personal profile, and say that individual wants to promote a brand, how is the what is the process to go about? Go about it. Okay, so you are saying you don't want to create a separate brand profile. There are two ways actually. Suppose you have, if you talk about selling something and you have a brand, then I would suggest you to create two separate page. Suppose you already have a personal account and it has some reach, and then you can promote your second profile, that is the brand profile, using your personal profile. Because personal profile, we somehow mix things, like today I'll post some selfie with my friends, and the next day we'll post something about my product. So it actually deviates from the purpose of the profile. You have created an audience who follows you, so you need to understand what is their need. They want to follow your account because they want to see your pictures, they want to know about you. So, of course, the brand is a part of you which you want your audience to know. But still, if you keep on posting about your products in your personal profile, there might be some people who will lose interest and might unfollow you. So, you have to be creative and strategic so that using your personal profile, you promote your second channel, that hold your bag in your hand or whatever the product, and shoot a video, shoot an interesting reel and share it in Instagram and ask them to follow your other account. So in this way you will have authentic audience for your brand, and of course authentic audience for your personal profile. So is it clear now? Yes, thank you so much for the clarification. There was one more thing that I was trying to find out, uh, if I have to promote, like I have a personal profile, but I am not I do not have ample number of followers. However, I want to promote a brand, say for example, a shampoo brand. Now, do I contact them personally, or is there any other way? Like, what is the way to? The people who are following you on Instagram, they will eventually get the updates of your profile. Because for this type of thing, if you directly message them in inbox, they might not like it. It's a possibility. I'm not saying everyone will be like that, but it's a possibility. So considering that possibility and using the open social media, direct messaging is a closed social media space. That you can obviously do through WhatsApp or just to simply call them up or like that. But if you're talking about the open social media space, then you post interesting content about your brand and product, and there you can, in the comment box, you can tag your friends whom you want to reach directly. So rather than messaging or pinging them in the direct message, tag them in the social media post or tag them in the comment, so they will just come, they'll see. So I think this is the best way. Like if I need to promote my product and there is not that much of follower in my profile, so I will use this technique. And of course, there are some other techniques. I think through this course, you will find other methods to increase your followers and promote your brand. Okay. Oh, thank you so much. So, what is the heart of Instagram account? Of course, your profile URL, Instagram handle, that we call Instagram handle. So, it is used to identify your account. It is also used as your URL, and this is the first SEO point of your account. So, as you can see, this is my personal profile URL, instagram.com/suchandra official. So, this is my Instagram URL. Each and every Instagram handle is unique. So once created, no one can duplicate the same. So all of us, by this time, all of us know that. Okay. So how to optimize username? Try to keep it simple.
because Instagram handle, you have to create an Instagram handle in a way so that it is, উচ্চারণ করতে সুবিধা হবে and লিখতে সুবিধা হবে, লোকের মনে থাকবে. If it is too complex, then people will forget. Try to keep it simple. If the username is not available, then try some permutation combinations with the username and your niche products, initials, domain, prefix, country, dot, underscore. There are lots of variables with which you can just do this experiment and create your username. Like example I have given here, rainbow.india. Suppose rainbow is not available. Rainbow.india, rainbow underscore India, rainbow.org. It's rainbow. It's like that. You can mix up upper and lowercase as well. So optimizing your Instagram profile is very important, because before going for your before you go for content creation, you have to optimize your profile, because that is the structure, that is the house where you are going to do the interior decoration. If your house is not that ঠিকঠাক মতো যদি না হয়, সেখানে কিন্তু তুমি বাকিটা সাজাতে পারবে না. So you won't be able to call people to your place and ask them, see, I have decorated my bedroom like this. So first is name. Combine username and profile type. Here you can write more than one word. Name and username both are different. So এখানে সবার তোমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল রয়েছে, সো তোমরা অলরেডি দেখে নিয়েছো যে এখানে কিন্তু এই যে if you see the screenshot on the right hand side, name is Suchandra Dash, username Suchandra Official. So তুমি ওই নেম আর ইউজার নেম দিয়ে বলে দিচ্ছ যে what this profile is about, more or less অনেকটাই বলে দিচ্ছ. ওয়েবসাইট যদি থাকে তাহলে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস দিয়ে দাও. বায়োতে তুমি যে লিখছো, you have 150 characters to pitch your profile. Stay on point. Fill in other contact details if you want. বাকি contact details তো তুমি যদি চাও তুমি দিতেই পারো. Bio is very important, 150 characters. Again এটা কিন্তু আরেকটা SEO পয়েন্ট, যেটা তোমার প্রোফাইলকে এই এত লাখ লাখ প্রোফাইলের মধ্যে তোমার প্রোফাইলটাকে কিন্তু ওরা চেক করবে এবং পুশ করবে অন্যকে ফলো করার জন্য. সো এখানে এক্স্যাক্টলি তুমি যেটা বলতে চাইছো সেইটা এখানে লেখো, এবং বি ক্রিয়েটিভ হোয়াইল রাইটিং দিস বায়ো. তুমি একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করছো, বা যেমন ধরো সাপোজ ধরো একটা ট্রাভেল, তোমার একটা ট্রাভেলের ওয়েবসাইট রয়েছে, সেটার জন্য তুমি বানাচ্ছো. সো উই প্রোভাইড হোটেল অ্যাকোমোডেশন, এরকম তুমি লিখতেই পারো. বা ধরো সেটা না করে ধরো সাপোজ তুমি যদি এটা লেখো যে let's travel with us, something like that. So that is more creative. That one is more technical, but I have seen people tends to go to the second kind of profile where it is written travel with us to this place, something like that. And of course you can change it later as well. It's not mandatory while you are creating a profile at the first go you have to fill up all the information. Okay, use hashtags in bio to get easily found, and this will also help you to create a hashtag for your own. Suppose I have a hashtag called #SuchandraOfficial, and remember Instagram counts each and every time this hashtag is used. So whenever I'm suppose you have already used hashtags in your profile, so if you type a hashtag, you will see Instagram also gives you a count how many times this hashtag has been used. So for my Suchandra Official, it has been used, I think, less than 1,000 times. So this way, if you can cross 1,000, there is a chance it will trend. Okay. So use Emoji To Express in bio. You can just simply write a normal bio textual bio anytime. But if you use emojis there, so that is going to make your bio a little more creative. Like I have used love signs. I don't know why I have used it, but you can choose better emojis for your bio, of course. And give your website link in the bio, because whenever you are making a post, creating a post in Instagram, if you give any link in that text section, that is not clickable. No one can click on that link and go to that website or that particular link. So give the link in your bio, because any link in bio is clickable.
profile picture, you already have a profile picture, but this is a very important point when anyone is visiting your profile, or perhaps anyone is viewing your content, not even going to your profile. So there are some dimensions and pixels I have mentioned here. So if you follow this, you will get a nice, decent profile picture for you. And you can use canva.com to create any kind of creatives. It's a very useful website, and they have templates, ready-made templates there, so you can use them. And for your brand profile, do not use any other kind of pictures. Always use your logo, because that's what talks about your brand. Okay. So now profile is ready. First thing we see is, and you can create content. So I just go later. We can talk about some. Yeah. Then we go back to the highlights. Instagram hashtag exposure. If you see, hashtag is something which creates an unique gallery. Suppose photographers of Instagram, if you type photographers of Instagram, like hashtag photographers of Instagram, you will see a thorough gallery, like which you can scroll and watch different kind of pictures there. So প্রত্যেকটা হ্যাশট্যাগের কিন্তু নিজস্ব গ্যালারি রয়েছে। So accordingly এই হ্যাশট্যাগ, আর যেহেতু Instagram, there are multiple profiles, millions of profiles, and they are creating content every day. So there is a huge pool of content. So this is how you can segregate your content from another. So use relevant hashtags to maximize the reach of your content. Instagram allows you to use a maximum of 30 hashtags in a single post. একটা পোস্ট যখন তুমি ক্রিয়েট করছো, সেই পোস্টে তুমি টেক্সট দিলে, এই টেক্সট যে তুমি লিখতে পারো, টেক্সটের লিমিটটা আই থিঙ্ক ইটস 2200 ওয়ার্ডস লিমিট আছে, ইটস মেনশন somewhere in the PPT. After that you can give 30 hashtags, so you can thoroughly research different profiles, or you can just simply type best hashtags for photography in Instagram, or best hashtags for social work, or best hashtags for LGBTQ in Instagram. So there are multiple sites also who will suggest you the best trending hashtags which you can use, and also you can do your own research using Instagram. Hashtags have high traffic or reach. Each hashtag is its own art gallery. Type your hashtags and see the traffic and use it accordingly. Traffic means ওই যেটা বললাম যে একটা হ্যাশট্যাগ কতবার ইউজ হয়েছে সেটা তুমি দেখতে পাবে। তো accordingly you can choose. প্রথমেই যখন তুমি content create করছো, when there are not that much of followers, try to use the hashtags যেগুলো less competitive. Suppose there is একটা হ্যাশট্যাগ রয়েছে যেখানে হয়তো তুমি দেখছো 63 millions of বার ওটা ইউজ হয়েছে, ওই সেম হ্যাশট্যাগটাই একটু আলাদা রকম ভাবে রয়েছে যেখানে হয়তো সাপোজ 50,000 এরকম ইউজ হয়েছে, তো ওইটা তুমি ফার্স্টে ইউজ করো। যখন প্রোফাইল তোমার ট্র্যাকশন গেইন করতে শুরু করবে, দেন ইউ গো ফর হায়ার কম্পিটিটিভ hashtags. Hashtags works the same way if they are used in captions or comments. তুমি একটা পোস্ট লিখেছো, সেখানে একটা লেখা দিয়েছো তলায়, এবার 30টা হ্যাশট্যাগ দিলে পরে ইট অ্যাকচুয়ালি লুকস লিটল ক্লামসি। তুমি চাইলে দিতেই পারো, ডাজন্ট ম্যাটার, এটা খুব অসুবিধা কিছু হয় না। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট, ইউ ক্যান পুট দ্য হ্যাশট্যাগস ইন কমেন্ট বক্স অ্যাজ ওয়েল। পোস্ট হয়ে যাওয়ার পরে ইউ ক্যান সিম্পলি go to your own post and go to the comment box and type all the hashtags. Equally it's going to trend, I mean be searchable in Instagram. Instagram captions and text. যখন তুমি একটা পোস্ট করছো, সেই পোস্ট ইনস্টাগ্রামে তুমি অ্যাপ যদি খোলো, এখন ওটা ডে টু ডে চেঞ্জ হচ্ছে। ইনিশিয়ালি পিকচারের সঙ্গে মিউজিক অ্যাড করা যেত না, নাও ইউ ক্যান অ্যাড মিউজিক টু দ্য পিকচার। Initially it was only like a text box where you can type text. Now you have a caption and the text separate thing. So a caption is the text
which accompanies your photo or video posted on Instagram. Caption has a word limit of 2200 words, which is actually a lot. So optimize your text properly to increase engagement and followers. এটুকু মাথায় রাখতে হবে যে এই টেক্সটে যখন আমরা লিখছি এই টেক্সটটা কিন্তু এসইও হিসেবেও কাজ করছে, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে কাজ করছে, মানে তোমার পোস্টটাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য হেল্প করছে এবং গুগলেও কিন্তু ইন্ডেক্সিং হচ্ছে এই পোস্টটা। সো টেক্সট দেওয়ার আগে ওইটাকে কতটা ভালোভাবে তুমি লিখতে পারছো সেটা আগে দেখে নাও, নট জাস্ট মানে ছবি দিয়ে একটা আসানি মর্নিং বলে লিখে তুমি 30টা হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিলে এটা কিন্তু খুব একটা এনগেজমেন্ট নিয়ে আসবে না তোমার প্রোফাইলের সঙ্গে। ট্রাই টু গিভ আ স্টোরি। You practically write a story with your post, but do not write an essay. Keep it short. Use emojis, quotes if needed. কোনো টিপস যদি কিছু দিতে চাও সেই পোস্টে, সেই অফকোর্স রিলেটেড টু দ্যাট পিকচার অর ভিডিও। ব্রেক আপ দ্য প্যারাগ্রাফস টু মেক দেম লুক স্মল। তুমি 1000 ওয়ার্ডসের একটা স্টোরি লিখলে সেটাকে একেবারে পুরোটা লিখে দিলে অবভিয়াসলি সেটা পড়তে গিয়ে কিন্তু মানে চলে আসবে, লোকে অন্য পোস্টে চলে যাবে। সো ট্রাই টু ব্রেক ইট, ছোট ছোট প্যারাগ্রাফে ভেঙে দাও, ইমোজি ইউজ করো, কিছু কোট ইউজ করো। সো পিপল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো তোমার কন্টেন্ট যে দেখছে তাকে, তোমার অডিয়েন্সকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো। সো দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান কিপ ইউর অডিয়েন্স এনগেজড উইথ ইউর পোস্ট। Try not to cross 1000 words. This is just an advice. So I mean it depends totally on you. তুমি দু লাইনেও তোমার মেসেজ খুব ভালোভাবে প্লেস করতে পারো। Ask short questions in your caption to increase interaction. Suppose তুমি একটা যদি পার্সোনাল প্রোফাইল হয়, কিছু একটা পোস্ট দিয়ে তুমি হয়তো ব্রেকফাস্ট করছো, হেলদি কোনো ব্রেকফাস্ট করছো, তুমি একটা পোস্ট দিলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে যে তুমি মানে অডিয়েন্সকে জিজ্ঞাসা করলে যে তারা ব্রেকফাস্টে কি খেয়েছে, বাট বা কি সাজেস্ট করছে, প্রশ্ন দিলে পরে, বিকজ কোয়েশ্চেন মার্ক ইজ সামথিং, ওইটা যখনই আমরা চোখের সামনে দেখি কিন্তু তখনই উইদাউট থিঙ্কিং এনিথিং এলস আমরা ওটার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। সো ইটস আ ভেরি ট্রিগারিং পয়েন্ট। ইফ ইউ আস্ক আ কোয়েশ্চেন, the possibilities are people are more tend to react with your post instantly. But you have to remember pictures and videos are the main part to get the first attention. কারণ ছবিটা দেখে তারপরে কিন্তু নিচের টেক্সটটা এসে আসছে। সো ছবি বলতে সেখানে সবসময় যে কিছু ছবি দিতে হবে তা না, you can put up a slide depending of course depending on your profile type and the content type. তুমি স্লাইড দিতে পারো, একসঙ্গে 10টা পোস্ট ইউ ক্যান মেক আ স্লাইড শো so that people can just scroll and read your content. আরেকটা হচ্ছে গিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা মানে ভিজিবলি কাজ করে, সেটা হচ্ছে গিয়ে কন্টেন্ট স্ট্যাকিং। হাউ টু ম্যাক্সিমাইজ রিচ উইথ কন্টেন্ট স্ট্যাকিং। কন্টেন্ট স্ট্যাক করা মানে একসঙ্গে অনেকগুলো কন্টেন্ট নিয়ে এক জায়গায় রাখা। আজকে তোমার ব্র্যান্ড লঞ্চ করছে বা তোমার ব্র্যান্ডের আন্ডারে কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ করছে, or suppose an organization is launching their first movement or one of their movement. So keep your contents ready for different tools that Instagram is offering. Instagram, what are the tools is available? একটা হচ্ছে কি regular post, regular videos, reels, story, live. There are multiple things. So keep everything ready with you, and the day you are launching, you can make a strategy according to your needs and post them almost at the same time. Use all the tools available on Instagram and talk about the same content almost at the same time. Before posting the main content, you can make a live stream to announce it or go live afterwards to talk about it. Post a teaser in Insta story or post a reel about it. Then do the main post with text. মুভমেন্ট লঞ্চ হচ্ছে আজকে, সেই মুভমেন্টের ডেফিনেটলি একটা আর্ট ওয়ার্ক থাকবে বা কিছু ছবি থাকবে বা কোনো ডকুমেন্টারি ফিল্ম সেদিনকে রিলিজ হবে সেগুলো থাকবে, সেগুলো নিয়ে অফকোর্স উইল স্টার্ট প্রমোটিং ইট। আমার প্রোফাইলে ঢুকলে সেই মুহূর্তে whoever is visiting my profile, আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে যে কটা গেটওয়ে রয়েছে টু শোকেস মাই কন্টেন্ট, সেই সবকটা গেটওয়েতে সেম প্রোডাক্টের ভিজিবিলিটি থাকাটা খুব প্রয়োজন। সেই স্টোরিতে দেখলো যে
XYZ ব্র্যান্ড লঞ্চ হচ্ছে, সে রিলে গেল, রিলে দেখলো XYZ ব্র্যান্ড লঞ্চ হচ্ছে। তার আগে যদি আমি লাইভ করি কখনো, অফকোর্স লাইভ কিন্তু খুব ইন্টারঅ্যাক্টিভ, সো ট্রাই টু ইউজ লাইভ মোর। অনেকেই এটা ইউজ করতে চায় না, ক্যামেরার সামনে আসার একটা মানে লোকে হেজিটেট করে, বাট লাইভ ইজ ভেরি ইউনো important thing, and if you do live, that actually increase your audience engagement much more than a single post. তো তুমি লাইভ সেই ব্র্যান্ড লঞ্চের আগে লাইভ করতে পারো, অথবা লঞ্চ করার পরে ইউ ক্যান গো লাইভ যে এটা লঞ্চ হয়েছে, বাট ট্রাই টু কিপ দ্য টাইম ফ্রেম ক্লোজ, নট লাইক আজকে একটা ছবি পোস্ট করে দিলাম and after 2 days I'll post a reel, after 1 week I'll do a live, বিকজ তাহলে কি হয়, এই ভেতরে এই গ্যাপ গুলো তোমার অডিয়েন্স এনগেজমেন্টের মধ্যে একটা মানে ডিসক্রিপেন্সি ক্রিয়েট করে। যতবার তুমি তোমার ব্র্যান্ড নিয়ে, তোমার অর্গানাইজেশন নিয়ে তুমি মানে কোনো একজন মানুষকে বারবার হিট করবে, the person will tend to remember it more than any other brand. So and that is the reason যখন রাস্তায় আমরা গাড়ি করে যাই, we'll see different I mean hoardings which are actually talking about the brands. So তুমি গাড়ি করে যাচ্ছ, একটা হোর্ডিং ফার্স্ট দেখলে, আবার পরের স্টপে সেম হোর্ডিংস দেখলে, the next stop you are going to সেম হোর্ডিংস আবার রইলো, সেই ব্র্যান্ডের কালার, সেই ব্র্যান্ডের লেখা কিন্তু আমাদের মাথায় ইমেজ হিসেবে স্টোর হচ্ছে। So this is how brand visibility is getting created for any kind of organizations or companies or personal profiles, whatever. So সেইটা we need to create using this digital platform. Now comes best time to post. Instagram 24/7 আমরা ইউজ করতে পারি, যখন খুশি আমরা চাই আমরা পোস্ট করতে পারি। তো আমরা কি করলাম, আমার একটা জিনিস আমি শেয়ার করতে চাই। আমি রাত্রিবেলা মানে ঘুম থেকে উঠলাম, আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি আচ্ছা ঠিক আছে রাত্রিবেলা রাত 3টের সময় আমি এটা পোস্ট করলাম, পোস্টে শুয়ে পড়লাম, পোস্ট করে পরদিন দেখলাম যে ও মাই গড অনলি 3 পিপল লাইকড, আর কিছু হয়নি, আমার খুব মন খারাপ হলো। সো ইউ নিড টু অ্যাভয়েড দ্যাট, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। যখন তোমার প্রোফাইলে তুমি পোস্ট করছো, initially you have to experiment with different time stamp, সকালে করলে, দুপুরে করলে, বিকেলে করলে, এরকম করে ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট কন্টেন্ট তুমি পোস্ট করো, এবং পোস্ট করলে পরে তুমি you will be able to understand ki how people are interacting with your post and when it's more. Maybe during morning it's more, maybe in the evening it's more, but also there are different factors which comes to play, that is which time zone you are in. টাইম জোন বলতে আমি বলছি আমরা এখন ইন্ডিয়াতে রয়েছি, অন্য কোনো টাইম জোনে গেলে পরে সেই টাইম অনুযায়ী according to that time zone we have to reframe it. And মানে what is your product type, depending on that also you have to experiment with the time where you are going to post your content. So evaluate your type of content and determine your target audience first. মানে কাদের পৌঁছতে চাইছো, is your audience only college going people, or the people who are going to office, who are doing 9 to 5 office? So accordingly you have to define your target audience, কাদের কাছে পৌঁছতে চাইছো accordingly, এবং সেটাও একটা ফ্যাক্টর, one of the major factor যার বেসিসে তুমি কন্টেন্ট পোস্ট করবে। Then research when they are most active and post accordingly. Time zone is an important point to consider while posting. Click on any post and click on the Insight tab and see the engagement overview to understand your active audience and their behavior. যে কোনো একটা পোস্টে তুমি ক্লিক করলেই দেখবে right hand side there is a tab called Insight. Once you click on that Insight, you will see organic reaches, when people interacted, how many people interacted, you will find all the details. And actually for Instagram you don't really need to go Insight tab, because whenever anyone is following you or liking your post or writing a comment under your post, you will get a notification. In Instagram that actually matters. I mean তোমাকে ধরো Insight এ দেখালো যে organic reach তোমার 500 খানা, but তোমার interaction হয়েছে 63, so you need to stick to 63, that Instagram এই পোস্টটাকে 500 জন লোককে দেখিয়েছে, কিন্তু 500 জনের মধ্যে কিন্তু বাকিরা স্ক্রল করে চলে গেছে, only 63 got attached to this profile, I mean this post. Test with different posts and timing to find out the best suited time for your post. Generalize যেটা হয় এখানে, on the way to office, during lunch, on the way back home, night, late night,
এইগুলো হচ্ছে কি টাইমিং মোরালেস। এবারে তোমার জন্য কোনটা সুইটেবল দ্যাট ইউ নিড টু ডিসাইড। We'll come to this post later. Any questions? তাহলে I'll go for Instagram story and the profile highlight usage. আমরা যখন ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে নিজের প্রোফাইলে ঢুকি, প্রোফাইলে ঢুকলে পরে এখানে যে দুটো পিকচার দেওয়া আছে, the first picture, the round one is our profile picture. রাইট হ্যান্ড সাইডে ইনফরমেশনস রয়েছে, তার নিচে বায়ো রয়েছে, and this pink round, these are profile highlights. আমার প্রোফাইলে সাপোজ there are 100 pictures. এবার এই 100 pictures is of different niche, or not niche exactly, but these 100 pictures এর মধ্যে ধরো 20টা ছবি, suppose it's a travel, not travel, let's talk about photography because I was into photography. 20টা ছবি কলকাতার ছবি, 25 pictures of Chennai, another 30 pictures of wedding photography, then rest of the pictures are representing something else. So within these 100 pictures, there are few topics which I am representing using my profile. So profile highlights is actually going to showcase this, all these pictures in a nutshell. And this is going to help build the affinity and the trust, and you can also take them away from your Instagram profile and make them click on the link and to directly go to your website. তোমার প্রোফাইলে ঢুকে তোমার প্রোফাইল সম্বন্ধে পুরোটা জানার আগে কিন্তু this profile highlights actually tells me that this profile contains this kind of post. So I can actually click on the profile highlights and just scroll and see what you have posted earlier. This is a feature which helps you to save your story and categorize. So next slide একটা video রয়েছে and it shows how you can do it. Is it playing? Yeah, it's playing. একটু ব্যাক করছি। এটা আমার প্রোফাইল, এখানে অলরেডি দেখছো কলকাতা বলে একটা ক্রিয়েট করা আছে যেখানে কলকাতার কিছু ছবি রয়েছে। এই যে এখানে যদি যাও দেখবে উপরে ছোট 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 বার রয়েছে, ইউ অলরেডি হ্যাভ সিন কিভাবে স্টোরি দিতে হয়। এই ছবির উপরে ক্লিক করে সি পোস্ট অপশনে গেলে পরে তুমি পোস্ট আলাদা দেখতে পারো, অথবা মানে এই যে ধরো লাইক যারা করেছে সেই লাইক গুলো তোমাকে অটোমেটিক্যালি দেখাবে, আর মানে whoever is visiting they can just scroll and see what is there in your story. কলকাতা রিলেটেড যে ছবিগুলো রয়েছে সেগুলো আমি একসাথে করেছি। তুমি চাইলে এখানে হাইলাইটস এডিটও করতে পারো। ইফ ইউ গো টু এডিট হাইলাইটস, তাহলে তুমি হাইলাইটস এডিট করতে পারো। ইউ ক্যান সিলেক্ট, ডিসিলেক্ট, ইউ ক্যান এডিট দ্য কভার এরিয়া অ্যাজ ওয়েল। দেখো ওখানে এডিট কভার লেখা আছে, সো ইউ ক্যান এডিট দ্য কভার এরিয়া অ্যাজ ওয়েল। এইভাবে ইউ ক্রিয়েট, মানে এইভাবে তোমার প্রোফাইল হাইলাইট যেটা রয়েছে, এই প্রোফাইল হাইলাইটসটা এই জিনিসগুলো অফার করছে। এবারে প্রোফাইলে তুমি প্রোফাইল হাইলাইটস এ যে ছবিগুলো দিয়েছো, ইউ ক্যান অলসো আগে মচানি তবাই so you can create a reel out of this profile highlights. That's what exactly I'm creating here. You can add music. So the reel is already created. Now I can add some text. Give a proper title when you are posting a reel, so that whenever anyone is watching, it will know earlier what exactly inside that reel.
So whenever you create a reel, it actually Facebook also promotes that as a short video. So allow that. So that will also be available in Facebook as well. You can use hashtag as well. You will also be able to see anyone from your friend list who followed those hashtags or not. See, the counts are there. How many times that particular hashtag used earlier. So it's done. Now share. So if I go to my profile, the reel is ready. Go to profile, go to reel tab, and you will see this reel is active there. Okay. Okay, now in the next slide, I will show you how to create and stack your pictures in your profile highlights. We'll create a highlights about Chennai. Go to your profile and scroll to the particular photographs that you are, with which you want to create stories. You need to create your stories first. Post those pictures in your stories, and from the stories you need to do the highlights. So I have very few black and white photographs of Chennai, so I'll use those. You can click directly on this your story button in the left hand side, or you can always click on the send and then click OK. Oh. Sorry, the slide will be disturbed. One second. You can also select picture from your gallery and share them as a story, and then later from those pictures you can create the highlights. You can add single photo to your highlights, or you can add more photos to your highlights. Suppose today you have added 4 photos to your highlight, then later after a few weeks you can add more photos. So it is not that you have to create a single highlight at first time, later you cannot edit. It's not like that. And use Canva. When you are using canva.com, go to logo template and create a logo for your, not logo exactly, create a cover for your highlights. So, and download it in your phone, and then you can
upload that while editing the cover for your highlights. That's all, I guess. So if I go and click on the logo, then I'll be able to see the pictures which I have added to my story. This story will be visible for 24 hours, as we all know. Later, it will all vanish. And that's where comes the profile highlights. We can save them in our profile highlights. You can see the highlight button. So once you click on the highlight button, they will ask you to create a new highlight. I'll go to the next picture and just I have to click on Chennai. Going to the next picture and click on this highlight button, which has a small heart sign. Click on that and click on the highlight headline that you have created. So now I have added all the stories to my highlight. And now I'll go again to that highlight tab and I'll edit it because I have not given any cover picture. So from the gallery, I have already created it earlier. So while select this, you can maximize or make it short, fit in, because it will always be a round one. See, now Chennai is there, Kolkata is there. So there are two highlights. So this way you can create your, profile highlights. If you have a brand and the brand has, a few more products like bags, specs, have different others. So you can create separate cover image for the highlights and you can create those highlight tabs there. Okay. So it will look like this. See, in the right hand side picture, concert, dance, doggy, morning, yoga, wine. So these are the different highlights that this particular profile has created, and it has different logos. The logos are relevant to the content. Either you can use the logo or you can just simply write as I have wrote Kolkata, Chennai. Okay. This we have covered. This we have covered. Okay. So before going to the the next slide, let me know if you have any question. আচ্ছা এই হাইলাইটটা কন্টিনিউ থেকে যাবে হাইলাইটটা কন্টিনিউ থেকে যাবে কারণ আমাদের যেটা হয় স্টোরি গুলো ভ্যানিশ হয়ে যায়, স্টোরি আর থাকে না। হ্যাঁ সেটা তো বললে হ্যাঁ, হাইলাইটটা থেকেই যাবে, ইট উইল বি দেয়ার। বাট তুমি যদি চাও পরে যে ওই হাইলাইটটা তুমি ডিলিট করে দেবে, দিয়ে ক্রিয়েট সামথিং নিউ, আর ওই হাইলাইটটা রাখবে না, ধরো সেই প্রোডাক্টটা আর নেই তোমার কোম্পানিতে বা সেই মুভমেন্টটা শেষ হয়ে গেছে, তুমি সেই মুহূর্তে রাখতে চাইছো না, সো ইউ ক্যান ডিলিট দ্য এন্টায়ার হাইলাইট এন্ড ইউ ক্যান ক্রিয়েট আ নিউ ওয়ান। ইউ ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল হাইলাইটস এট ওয়ান, একসাথে। বাই দ্য টাইম তোমার এই করতে করতে আমিও আমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলটা আমার পার্সোনালটার উপরই এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম। এক্স্যাক্টলি, এক্সপেরিমেন্ট, বিকজ নাথিং ইজ গোইং টু গো রং। কেননা আমার প্রোফাইলের যে নাম ছিল একটা বিভৎস বিরক্তিকর বিশাল বড় নাম ছিল, ওয়ার্স ফটোগ্রাফি অফ লিও। I have seen it. You have filled up the form. Do not give that kind of that. No, চেঞ্জ করে দিয়ে নিজেই নাম লিখে দিয়েছি লিও গাঙ্গুলি, তারপরে কিছু বায়োতে দিলাম তুমি যেগুলো সাজেস্ট করলে, এন্ড দেন একই সঙ্গে যেটা বলছো সেটা আমার যেটা ব্র্যান্ড রয়েছে আমাদের অর্গানাইজেশনে, তো মেবি ওই ব্র্যান্ডটা প্রমোট করার জন্য যেটা তুমি বললে যে একই সঙ্গে রিল, হাইলাইট আর পোস্ট একই সঙ্গে যেতে হবে, তবে পিপল রিচ করবে। দ্যাট ইজ এ প্রসেস যেখানে তোমাকে নরমাল একটা পোস্ট যতটা রিচ দেবে, ওই পোস্টে তোমাকে রিচটা আরেকটু বেশি দেবে, বিকজ ওই যেটা আমি তোমাকে রাস্তায় অ্যাড ক্যাম্পেইনের এক্সাম্পল যেটা আমি তোমাকে বললাম, ইটস এক্স্যাক্টলি দ্যাট। যতবার দেখছে সে মনে রাখছে যে ওকে ফাইন, এই ব্র্যান্ডটা, এই ব্র্যান্ডটা, এই ব্র্যান্ডটা, সো ওই অ্যাসোসিয়েশনটা তৈরি হচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা এই প্রোফাইল নেম চেঞ্জ করার জন্য, আফটার দিস কোর্স when you are going to optimize your profile or maybe you'll change your username, do not change it frequently. Take your own time,
jot down the points, find a suitable name, and then accordingly you change, especially for the brands and the organizations, because if you change your username frequently, তাহলে কি হবে, তাহলে কিন্তু মানে that will have an adverse effect on your profile. আজকে আমি অ্যাডিডাস এর সঙ্গে রিলেটেড রয়েছি, কালকে অ্যাডিডাস চেঞ্জ করে দিয়ে অন্য একটা নাম দিল, তার 2 সপ্তাহ পর আরেকটা নাম দিল, তাহলে কিন্তু ওর ব্র্যান্ড ভিজিবিলিটি ক্রমে মানে নামতে 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 জিরোয় চলে আসবে। কারণ তখন কিন্তু আমি আর ওই ব্র্যান্ডের সঙ্গে কোনো অ্যাসোসিয়েট করতেই পারছি না, আমার কাছে ইচ এন্ড এভরি নেম ইজ রিপ্রেজেন্টিং আ ডিফারেন্ট থিং। তোমার কাছে একটা, কিন্তু ক্লায়েন্টের কাছে বা অডিয়েন্সের কাছে কিন্তু সেটা একদমই খুব বাজেভাবে রিঅ্যাক্ট করবে। সো ভেবে নিয়ে চিন্তা করো, ইউ ক্যান চেঞ্জ অফকোর্স, বাট যদি ব্র্যান্ড হয়, অর্গানাইজেশন হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আই উড প্রেফার যে ওটা একবারই করা, পরে যদি আবার চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে কি করা, গিভ অ্যান অ্যানাউন্সমেন্ট আর্লিয়ার। যেমন আমরাও দেখি রিব্র্যান্ডিং হয়, ব্র্যান্ডের নাম চেঞ্জ হয়, সো দে ডু আ ক্যাম্পেইন ফর আ মান্থ অর সো, যে এই ব্র্যান্ডটা চেঞ্জ হয়ে এটা হতে চলেছে, লোগো নতুন লোগোটাকে রিভিল করে 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 একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে নিয়ে দেন দে চেঞ্জ দ্য নেম অর দ্য লোগো। So this also applies for any kind of brand, small or big, anything. So you need to remember that. Okay, now I'll go to the part where you can connect your Facebook and Instagram. I have a page called Suchandragraphy in Facebook, and I have a page called Suchandragraphy in Instagram, and I also have a page called Suchandragraphy in Twitter. Twitter এখানে আসছে না, এখানে আরেকটা সাজেশন দেব, যে কটা সোশ্যাল হ্যান্ডেল তুমি ইউজ করছো, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, লিঙ্কডইন এর কোনো পেজ বা গ্রুপ, চেষ্টা করো ব্র্যান্ডের বা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে পরে সেম নেমটা ইউজ করার। তাহলে কি হবে, when you are creating an content, সেম যদি নেম হয় তাহলে কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনের ওই রেশিওটা আবার বেড়ে যায়। এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু বেসিক্যালি ইনক্রিজিং ইওর এনগেজমেন্ট অ্যান্ড স্ট্রেংথেনিং ইওর অ্যাফিনিটি ল্যাডার। ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে ট্রাই টু মেনটেন আ সেম নেম। এবারে এই সুচন্দ্রাগ্রাফি যে ফেসবুক পেজটা রয়েছে এবং যে ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটা রয়েছে, সেই দুটোকে আমি কানেক্ট করব। why I'm connecting, because after এই যে একটু আগে দেখলে তুমি যে I posted a reel and it said it told me they are you ready to share it as a reel in your Facebook, so I said okay, always share it as a reel on Facebook. এই অপশনটা আমাকে দিল because I have both the account connected, Facebook and Instagram connected, so they gave me that option. আমার একটা ক্লিকে কিন্তু it's actually getting shared in 2 separate social media platforms. So I'm just going, this is also a video, তুমি খুব ভালো করে তোমরা দেখো, and later of course you can always refer to this video. এবং সেক্ষেত্রে কি হবে, ফেসবুক থেকেও তুমি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করতে পারবে, ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করার সময় তুমি ফেসবুকে পোস্ট করতে পারবে। The major part is connecting these two profile, বাকিটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ওরা নিজেরাই তোমাকে অপশন দেবে, মানে সেটা আলাদা করে তোমাদের শেখাতে হবে না, you will be able to find it out easily. একটু ফাস্ট রয়েছে, আমি ওকে আমি তাহলে কি ওয়েট Suchandra, হ্যাঁ I have a question about this best time to post. So I had read that for Twitter, somehow the best time to post is usually middle of the week, something like a certain time of the day, Wednesdays, Thursdays. That somehow that is when your tweet attracts maximum attention. So this is quite a old kind of a reading I had done. I was just wondering if there is something similar for Instagram. Is there any knowledge that specific days of the week or times of the day, does that matter? Not really, because I like on the weekends, like Saturday, Sunday, especially, I mean Friday second half to Sunday, usage, I mean user more tends to visit Instagram, post stories, because they are free, they have time to scroll. But nothing like that. I have also read that article Wednesday, Thursday, but they are mostly based on the researches happened abroad. So they have a different work culture. That's why I said ki time zone matters. So which time zone you are in, or the people
I mean, the target audience that you want them to follow you. So from which time zone they belongs, we need to follow that. So accordingly, we need to post. There is no such, I mean, from my experience, nothing like that Wednesday, Thursday gives you more traction, not the earlier days, it's not like that. So, in anything, yeah. Fine. So next slide, the video starts instantly. So please একটুখানি ভালো করে দেখো এইটাতে মানে কিভাবে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম আমি অ্যাড করব সেটা দেখা। পাশে প্রসেসটাও লেখা আছে। So you can refer to this video, and this is purely technical. All you have to just find the options and click on those options and create your profile. Sorry, connect your profile. There is something called account center. Account center means it holds all the Instagram accounts that you are having. So once you add those Instagram accounts in the account center, it's easier to connect both of them. So tab profile picture, bottom right, it's all technical, so I'm not reading it out. Once you are you'll have your Facebook page in place and Instagram optimized Instagram profile in place. So then when you are connected, you can refer to this slide and you can get it done. So earlier page shows how you can connect, I mean the portion you have to do from your Instagram. Now this is another part which you need to perform from your Facebook profile. This is all the options. Now you have to go to scroll down and go to Instagram and see it's not yet connected. So I have to click on connect account. You can keep it off or on. This actually helps you if anyone texts you in Instagram via direct message. You will be able to access those messages using your pages in Instagram Facebook page inbox. I have already added this account in account center, so it is available now. So now I can continue as Suchandra Graphy, or if I want, I can switch accounts as well if this is not the one which I want to connect with my Facebook page. You might get this type of message sometime, but don't worry, clicking one or two times it will solve the issue. So it's now connected Instagram account. It will actually feed in all the data that you have given to your Instagram account. A few informations are blurred here, contact informations and all. So Facebook page will basically pull in all the data that you have given to Instagram account while creating it, and now both the accounts are connected. No matter where you are creating your content, you can share them in both the profile. We are almost at the end. So these are the content keys to remember. Like, content is the heart and soul of your profile. Like, after creating a profile, all that matters is creating high quality content. Post minimum once a day. This is actually effective because again it is like hammering your followers. Optimizing a profile is basically hammering the potential audience who doesn't know you exist, and they will come to know that you exist. And posting minimum once a day is actually, first it hammers your followers. 10 followers, 15 followers, or 12, I mean more than 1,000 followers, doesn't matter. Be consistent, and if possible, at least 4 posts in a week.
post at a regular time to create expectations. Depending on your brand, your target audience, you have, after research, you have come to a point that every day around 8 a.m. in the morning and 5 p.m. in the evening, if you post, your posts are getting more attention, more engagement. So try to adhere to that timeline, because if you create content and post on that particular timelines, then it's going to create more expectations. Your followers will expect posts from you on that particular time. They will know if they are talking about your product to someone. Okay, you wait. This brand post about their new products every day at 5 o'clock in the evening. So now it actually makes your profile more visible. So the person who actually have not visited your profile, just heard about it from his, her, or their friends, so will come to your profile on that particular time and see what you are posting. And if you do not post, then they will say, oh, there is no post at all. So they will say, there is no post. So try to be consistent. You can also announce that tomorrow at this point of time, I'm going to talk about this, or I'm going to post this. So this will also create more engagement. It is all about engaging people with your profile. High quality is, time and again, I told you, quality is very important. Start a conversation by replying to comments. Whoever is commenting, even if a small laugh sign, go and say thank you. Because it's not just about you are connecting with that people, you're also letting Instagram know that your profile matters, your product matters, your content matters, because there are not only likes, there are comments as well. Because when client is commenting, audience is commenting, you are also replying back. So there is a continuous engagement with your audience. So Instagram push those profiles little further. Try to geotag your post whenever possible. Like, it is recommended that if you are going for a personal profile, if you are having a dinner somewhere or lunch somewhere, went with friends somewhere else, do not geotag instantly. That is something you need to avoid. Do not give your whereabouts instantly. If you need to post and geotag yourself, later on you can do it. But this is very important for the organizations, mainly the organization who are doing social works, because then they will be able to tell that in this place we are doing this kind of work. So how big they are, or how this periphery will be defined. Key, this organization should work in this many places. So it's like that. Tag a friend. You can also, like Facebook, you can always tag your friend in your post. But quality and consistency are the. I think this is the last slide. Yes, this is the last slide. So now we'll take the questions. I'll stop the sharing now, or if you want, I can scroll back and forth if you want. One thing, Suchandra, is why is it so difficult in Instagram to, I am just curious, sharing, say, your website or any other hyperlink? Why is it so difficult to do that in the comment section? Give the option because the option is not available for Instagram. So that's why you have to write. Suppose you have shared something. Let's say for this course, we are doing a registration through Instagram. So we'll post the artwork, and in the comment section, we'll write all the details, and we'll say registration link is in the bio. Yeah, so that's, I'm just trying to understand I why don't know, is it they have not given the options. There something difficult in their structure or design. I don't know. This might be the case because we always tend to click on any link if we come across. So clicking on a link means
we are taking the person away from the Instagram. Instagram does not want that. This is Instagram's philosophy. I won't want anybody to go away from my app. So I want them to be on my app. So that's why maybe they have made it little difficult. And the person who is, after seeing your content goes to your profile and click on the link, that is also, I mean, that also makes that audience more authentic or like more engaging, because it's taking time watching your content, I mean, seeing your content, then going back to your profile bio and clicking on the link. So I think that is the reason, because for Facebook, what I have read in an article, they have an invisible bot who is actually continuously watching you. If you have seen it, we are when we are scrolling through Facebook, suppose the moment we decide, I'll switch, I mean, I'll deviate, I mean, go away from the Facebook app or go in some other apps, somehow or the other some interesting content comes up. So it's an invisible bot who always watches you while you are surfing through Facebook. It's uncanny, but it's true. Suchandra, one thing is there, geotagging, just like যেমন ধরো আমাদের একটা প্রোডাক্ট আছে, মানে প্রজেক্ট একটা রয়েছে যেটা আমরা প্রমোট করছি ইনস্টাগ্রাম, কিন্তু ইনস্টাগ্রামে আমাদের যেহেতু লোকেশন, জিও ট্যাগিং এর উপরে আমি প্রশ্নটা করছি। জিও ট্যাগিং আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা জায়গায় করতে পারবো, কিন্তু আমাদের প্রজেক্ট এরিয়া ধরো রয়েছে 13টা স্টেটে, আপনি তো 13টা স্টেটে একসঙ্গে দিতে পারবো না, তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? 13টা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করো, ক্রিয়েটিং 13 কন্টেন্ট যেটা হচ্ছে, তুমি যে মুহূর্তে 13টা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছো, তোমার 13খানা কন্টেন্ট রেডি হয়ে যাচ্ছে, তুমি 13টা লোকেশনে, আজকে ধরো আমি তোমার পোস্ট দেখলাম যে তুমি কলকাতায় একটা কাজ করছো, ফাইন, আমি তোমাকে ফলো করা আছে, নেক্সট দিন আমি দেখলাম ও মাই গড, তুমি সেম কাজটা তুমি আবার বাইরে কোথাও একটা করছো, চেন্নাইয়ে করছো, আবার কোনো একটা জায়গায়, সো আমার কি হচ্ছে, ও মাই গড, দে আর ওয়ার্কিং হিয়ার, দেয়ার এন্ড দেয়ার, ওই পুরো জিনিসটা কিন্তু অনেক বৃহত্তর হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, সেটা কিন্তু একটা ইমপ্যাক্ট ক্রিয়েট করছে। মানে এইভাবে যেহেতু তুমি অপশনটা পাচ্ছ, তুমি একটা জায়গায় চাইলে সবটা ট্যাগ করে দিতেই পারো, ফেসবুকেও কিন্তু একসঙ্গে তুমি দুটো লোকেশন ট্যাগ করতে পারবে না। মানে সাপোজ ধরো কোনো একটা মুভমেন্ট হচ্ছে, অনেক বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, কলকাতার বিভিন্ন পার্টসে ধরো 10টা কর্পোরেটে আমরা অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রামের কাজ করি, তুমি 10টাকে কিন্তু একসঙ্গে ট্যাগ করতে পারবে না। আইদার ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন কি এই জায়গায় হয়েছে এন্ড দিস আর দ্য ফটোস, কিন্তু জিও ট্যাগ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট সেপারেট পোস্ট। আচ্ছা, জিও ট্যাগিং করলে কি শুধু ওই জিওগ্রাফিক্যাল ওই লোকেশনটাতেই ওটা পোস্টটা আসবে, না সবাই দেখতে পারবে? না, দেখতে সবাই পাবে, দেখতে সবাই পাবে, এভরিবডি উইল বি এবল টু সি ইট, বুঝতে পারবে যে এই কাজটা এই লোকেশনে হয়েছে, এই হোটেলে হয়েছে, এই কর্পোরেটে হয়েছে, বা এই ফিল্ডে হয়েছে, এই শহরে হয়েছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। আর কোনো প্রশ্ন? ইনস্টাগ্রামটা আমরা চাইলে ডেস্কটপ থেকেও ইউজ করতে পারি ইনফ্যাক্ট। তুমি যদি চাও ডেস্কটপ থেকেও ইউ ক্যান ক্রিয়েট ইয়োর পোস্ট। ডেস্কটপে instagram.com এ গিয়ে সিম্পলি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে তুমি লগ ইন করলে, এখানে যে এই প্লাস সাইনটা রয়েছে এখানে ক্লিক করে ইউ ক্যান সিলেক্ট ফটোস ফ্রম ইয়োর কম্পিউটার, সিলেক্ট করে নিয়ে এবারে সেইটাকে নর্মালি জাস্ট রেগুলার ফেসবুক পোস্টের মতো ইউ ক্যান পোস্ট। You can also see, say এইটা আমি 3-4 দিন আগেই দুদিন আগে ক্রিয়েট করেছি। Why I am saying it is important, see দুদিন আগে ক্রিয়েট করেছি and see how many plays it, 3600 plays, মানে এতগুলো লোক কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার এই ভিডিওটা প্লে করে দেখেছে। This is the first time I created reels from profile highlights, কলকাতার যে প্রোফাইল হাইলাইটস ছিল সেখান থেকে আমি এই রিলটা ক্রিয়েট করেছি, just 2 days।
এবারে আমার প্রোফাইলে কতজন আছে? আমার প্রোফাইলে আছে 6244। আমার কিন্তু এখানে 50% এর বেশি এনগেজমেন্ট রয়েছে। সো দ্যাটস হাউ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর ইনস্টাগ্রামটা খুব মজাদার, কারণ এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমামটাই ভিডিও আর ফটো রিলেটেড হয়, তো সো খুব ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়, খুব ইন্টারেস্টিং হয়। তো এইটাকে যদি আমরা খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারি, বিকজ অল টাইপ অফ পিপল আর দেয়ার ইন ইনস্টাগ্রাম, মানে সিরিয়াস লোকজন রয়েছে, ফাঙ্কি লোকজন রয়েছে, এভরিওয়ান ইজ দেয়ার। তো তোমাকে জাস্ট সেই রকম তুমি যেটা দেখাতে চাইছো সেই অনুযায়ী হ্যাশট্যাগ ইউজ করে, সেই অনুযায়ী কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে, রিল এই সমস্ত সবকিছু করে ইউ হ্যাভ টু কিপ অন ডুইং ইট। এই যে 6000 যেটা এখানে রয়েছে 6244, হয়তো আরো বেশি হতো, বিকজ মানে যে পারপাসে এই প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল মেনলি ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, সেইটা আমি প্রায় বছর 3 হলো বন্ধ হয়েছি, এবং তারপরে অনেকটা গ্যাপ হয়ে গেছে, মানে মাঝখানে কিন্তু আমি প্রায় ধরে নাও অলমোস্ট 1.5 year আই ডিড নট পোস্ট এনিথিং অ্যাট অল। তারপরেও কিন্তু আমার প্রোফাইলে এই রিলটা পোস্ট করার পর এই এত নাম্বার অফ প্লেস হয়েছে। সো এবার কনসিস্টেন্ট থাকলে তুমি ভাবো আমার প্রোফাইলের ফলোয়ার্সও বাড়তো, আমার এখানে প্লেসও কিন্তু আরো বাড়তো। So that's why I'm saying যে be consistent, create high quality content, and rest assured you will get the result. এবার বলো, any other questions, anything? সবাই চুপচাপ। Shumedha, any other questions? Leo, any questions? Swati? Nah, you have actually given a lot of food to think about. তো এই মুহূর্তে সেরকম কোনো কোয়েশ্চেন নেই। এটা এত কিছু সত্যি কথা, এত রকম ইনসাইট যেটা ছিল আগে ছিল না, কিন্তু যা দিয়েছো তাতেই আমাদের প্র্যাকটিস করতে একটু সময় লাগবে। ইটস ভেরি সিম্পল, মানে বেসিক্যালি যেটা হয় আমরা কিন্তু না জেনেই এগুলো করে থাকি, কিন্তু কেন করছি সেটা জানলে পরে যেটা হয়, তাহলে দ্য ওয়ে উই ইউজ টু ডু ইট সেটাকে আরেকটু আমরা রিফাইন করতে পারি, আরেকটু ভালোভাবে করতে পারি। অ্যান্ড অফকোর্স মানে এই যেমন ধরো তোমাদের এই পিপিটি তৈরি করতে গিয়ে কিন্তু আই অ্যাকচুয়ালি গট টু নো যে আই ক্যান মেক আ রিল আউট অফ প্রোফাইল হাইলাইটস। আমি কিন্তু আগে জানতাম না। সো ইটস আ নেভার এন্ডিং প্রসেস। তুমিও হয়তো অনেক কিছু জানতে পারবে যেটা হয়তো আমি এখনো জানি না। সো ইফ ইউ কিপ অন প্র্যাকটিসিং ইট, তুমি এটা মানে বুঝতে পারবে এর বেনিফিটসটা। কেননা আমি যাই পোস্ট করি না কেন, আমি ম্যাক্স টু ম্যাক্স দেখি লাইক আসে হয়তো 4-5টা, কিন্তু ফলোয়ার তো অনেক আছে। তো যথারীতি এবারে তুমি যেগুলো বললে আমি তো সেগুলো করি না, জাস্ট ফটোটা পোস্ট করে দিলাম, আর কিছু করতাম না, যার ফলে লোকে যা জানে সেটুকুই পাইতো। এখন যেগুলো বলে সাজেস্ট করলে, জিও ট্যাগিং করা, ওখানে হ্যাশট্যাগ দেওয়া, সম্বন্ধে কিছু বলা, দেন তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লেখা, ওই ফটোটা সম্পর্কে কিছু লেখা একটা দুটো লাইনে, তো এই জিনিসগুলো না দিলে লোকেও বুঝতে পারবে না জিনিসটা কি, সেইগুলো তো করতাম না। এখন এগুলো করে দেখি কিরকম আসে। হ্যাঁ, কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে, কিন্তু মানে করলেই তুমি হয়তো ভাবলে যে দুদিন করেছি না তারপরেও তো হচ্ছে না, সেটা নয়। ইউ হ্যাভ টু বি কনসিস্টেন্ট। আচ্ছা, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যখন তোমরা হ্যাশট্যাগ ইউজ করবে, while using hashtags you will see যে কিছু কিছু মানে আননোন পারসন এসে তোমাকে লিখছে প্লিজ ডিএম ইওর পিকচার টু শোকেস ইন আওয়ার প্রোফাইল which has 51 million followers। তুমি হয়তো গেলে সত্যিই দেখলে 51 million followers রয়েছে। প্লিজ ডু নট ফল ইনটু দোজ ট্র্যাপস। ঠিক আছে? কেউ হয়তো বললো যে তোমার প্রোফাইলের এনগেজমেন্ট আমি বাড়িয়ে দেবো, তুমি আমাকে জাস্ট 200 টাকা দাও, তোমাকে ফলোয়ার্স দাও। প্লিজ ডু নট মানে ফল ইনটু দোজ ট্র্যাপস। ডু এভরিথিং অর্গানিক্যালি। ইনস্টাগ্রামে কিন্তু ওই ফলোয়ার যদি কেনো বা এই পোস্ট টাকা দিয়ে অন্য কোথাও পোস্ট মানে প্রমোট করাও বা কিছু করাও অন্য কোনো জায়গায় আর কি, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ডাইরেক্ট ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং মানে পেড প্রমোশন, দ্যাট ইজ মানে অ্যানাদার হিউজ সাবজেক্ট। কিন্তু এই জিনিসগুলোতে কিন্তু প্লিজ মানে ট্র্যাপে ফল করো না আর কি, সেটা আমি আগে থেকে বলে রাখলাম। কারণ অনেক হ্যাশট্যাগের ওইগুলো থ্রুতে যেটা হয়, এই কমেন্টস গুলো আসে মাঝে মাঝে, আমার প্রোফাইলেও আসে, জাস্ট ইগনোর দেম, দ্যাটস ইট। ওকে, So that's all for today's session.
Thank you. Pawan, anything? Pawan, you there? I think. I think he's facing some trouble. Yeah. Some. Okay, so. For whoever, I think we can end the recording and then we can take a Yes. screenshot of the participants. Yes. I'll just stop it then.